Ethan Rivera no era un hombre irresponsible. SOES lo primero que hay que entender sobre él. No era de los que gastaban sin pensa. No era de los que ignoraban las facturas. Ligaba su trabajo a tiempo, trabajaba más horas de las que le pagaban, y cada quincena movía los números en su cuaderno amarillo, intentando que todo cuadrara. Pero los números nunca cuadraban. Y lo que Ethan no sabía, lo que nadie le había dicho en 34 años de vida, era que el problema no era su disciplina. Era que estaba cometiendo 10 errores financieros que parecían decisiones normales. 10 burradas que miles de personas cometen todos los días, creyendo que están haciendo lo correcto. 10 burradas que, sumadas, pueden destruir la estabilidad financiera de una familia entera. Y Ethan las estaba cometiendo todas. Al mismo tiempo. En las próximas 2 horas, vas a conocer cada una de esas burradas a través de los ojos de Ethan. Vas a ver cómo las cometió. Cuánto le costaron. Y algo más importante, vas a ver exactamente cómo las corrigió. Porque esto no es una historia de fracaso. Es una historia de transformación. Y al final de este audiolibro, vas a tener algo que Ethan no tenía esa mañana con su café frío y sus estados de cuenta. Un plan. Pero primero, necesitas conocer a Ethan como era. No como quería ser. Como era. Ethan Rivera había nacido en una familia donde el dinero era un tema que se evitaba. No porque no importara, sino porque siempre había demasiado poco, y demasiadas emociones alrededor del tema para tener conversaciones tranquilas sobre él. Su padre trabajaba en construcción. Su madre limpiaba casas 3 días a la semana. Había comida en la mesa y ropa en la espalda, pero nunca sobró nada. Y la lección no hablada que Ethan absorbió durante su infancia fue esta. El dinero es algo que se gasta para sobrevivir. No algo que se construye. Nadie se lo dijo con esas palabras. Pero lo aprendió con la misma certeza con que aprendió el idioma. Cuando Ethan se casó con Sofía a los 28 años, los dos traían esa misma educación. Trabajadores. Responsables. Sin la menor idea de cómo se construye estabilidad financiera real. Y durante 6 años, vivieron como habían aprendido. Ganando. Gastando. Sobreviviendo el mes. Hasta esa mañana de martes en la cocina. Con el café frío. Y 10 burradas que estaban a punto de salir a la luz. Esta es su historia. Y puede que también sea la tuya. Capítulo 1, burrada número 1. Vivir sin presupuesto y llamarlo libertad. La primera burrada de Ethan no tenía nombre. Él nunca la había llamado era porque nunca había pensado en ella como una decisión. Era simplemente la manera en que funcionaba su vida financiera. El dinero entraba. El dinero salía. Y al final del mes, si cuidaba algo, era buena noticia. Si no cuidaba nada, era simplemente como había sido ese mes. Ethan lo llamaba vivir libre. Sin tablas. Sin categorías. Sin la presión de una hoja de cálculo mirándolo con acusación. Lo que en realidad era, aunque él no lo supiera todavía, era navegar en la oscuridad con los ojos cerrados, llamándolo explorer. Fue un jueves por la tarde cuando Sofía le mostró el estado de cuenta del banco. No con enojo. Con una confusión genuina que era casi peor que el enojo. Hoy, dice que gastamos $900 en restaurantes este mes. Ethan miró el número. $900. En un mes donde habían jurado, 2 semanas antes, que iban a ser más cuidadosos. $900 en restaurantes. Y no recordaba en la mitad de esas salidas. Eso es lo que hace la ausencia de presupuesto.
No cree libertad. Cree invisibilidad. El dinero se mueve sin que nadie lo vea. Sin que nadie lo dirija. Sin que nadie tome la decisión consciente a donde vie. Y el dinero que no tiene destino asignado siempre encuentra el camino de menor resistencia. Que casi siempre es el camino equivocado. Un estudio de la Universidad de Northwestern que rastreó los hábitos financieros de 1,200 familias de ingresos medios durante 4 años encontró algo que Ethan habría reconocido de inmediato. Las familias sin presupuesto gastaban en promedio un 31% más que las familias con presupuesto en niveles de ingreso idénticos. No porque fueran menos responsables, sino porque sin estructura, el gasto expande naturalmente para llenar todo el espacio disponible. Un presupuesto no es una prisión, es un mapa. Y sin mapa, no es que vayas a donde quieres. Es que simplemente vas. Esa noche, Ethan y Sofía se sentaron juntos por primera vez en su matrimonio a escribir a donde iba su dinero. No para recriminarse. Para ver. Simplemente ver. Y lo que vieron los dejó en silencio durante varios minutos. No por la cantidad, sino por cuantas cosas habituales y automáticas, cosas que ninguno de los dos recordaba haber decidido conscientemente, se estaban lavando el margen mensual que habrían necesitado para construir algo. La primera burrada de Ethan no le había costado dinero de un golpe. Le había costado años de dinero goteando, sin que nadie pusiera el dedo en el agujero. Pero esa noche, mientras cerraban la libreta, Ethan no sabía todavía que había una burrada peor que vivir sin presupuesto. Una que llevaba cometiendo desde el día en que nació su primer hijo. Y que estaba costando mucho más. Capítulo 2, burrada número 2. Criar hijos sin educación financiera. Ethan amaba sus hijos con la intensidad silenciosa de un hombre que no expresa mucho verbalmente pero que haría cualquier cosa por ellos. Marco tenía 9 años. Lily, 6. Y Ethan, como la mayoría de los padres que quieren lo mejor para sus hijos, les daba todo lo que pedían. No porque fueran caprichosos, sino porque darles cosas era la manera más concreta que Ethan conocía de demostrar que los amaba. Lo cual es completamente comprensible. Y completamente costoso. Y, sin correrlo, completamente perjudicial. Un sábado por la mañana, Marco le pidió Ethan $20 para el cine con un amigo. Ethan los sacó de la cartera sin pensarlo. Lily vio el gesto y pidió unos auriculares nuevos que había visto en un anuncio. Ethan dijo que lo pensaría, lo cual en el lenguaje de Ethan significaba que probablemente sí, pero en otro momento. Y mientras los dos niños desaparecen hacia sus habitaciones, Sofía preguntó desde la cocina algo que Ethan no había escuchado nunca en ese tono específico. ¿Cuánto dinero crees que les hemos dado a los niños este mes? Ethan no sabía. No tenía idea. Y eso era exactamente el problema. Pero la burrada número 2 no era solo cuánto se gastaba en los hijos. Era lo que los hijos estaban aprendiendo al ver cómo sus padres manejaban el dinero. Los niños aprenden finanzas personales de la misma manera que aprenden el idioma. No de libros. De observación. De los patrones que ven repetirse en casa. Un estudio longitudinal de la Universidad de Cambridge que siguió a niños desde los 3 años hasta la adultez encontró que los hábitos financieros fundamentales se forman antes de los 7 años. Antes de los 7 años. Marco tenía 9. Lily, 6. La ventana más crítica estaba abierta todavía para Lily. Y para Marco, no del todo cerrada.
Lo que los niños de Ethan estaban aprendiendo en ese momento era lo que Ethan había aprendido de sus propios padres. Que el dinero es algo que los adultos manejan de maneras misteriosas. Que cuando necesitas algo, lo pides y aparece. Que no hay connection visible entre el trabajo, el dinero, y las decisions. Esa semana, Ethan hizo algo que nunca había hecho antes con sus hijos. Les mostró su sueldo. No el número exacto. Pero ese el concepto. Papa trabaja esta cantidad de horas. A cambio recibe esta cantidad de dinero. Con ese dinero pagamos la casa, la comida, el carro, y todo lo demás. Marco lo escuchó con la atención particular de un niño que siente que lo están tratando como adulto por primera vez. Lily preguntó si había suficiente para los auriculares. Era un comienzo. Imperfecto. Pero un comienzo. Pero había algo que Ethan todavía no le había mostrado a nadie. No sus hijos. No a Sofía. Y en el capítulo siguiente vas a entender por qué. Porque la burrada número 3 era la más cómoda de cometer, y la más destructiva para su matrimonio. Capítulo 3, burrada número 3. Ocultar el dinero al cónyuge. Si le hubieran preguntado a Ethan si era honesto con su esposa, habría dicho que es sin dudarlo. Y lo creía genuinamente. Pero había un cajón en su escritorio que Sofía no abría. No porque estuviera prohibido, sino porque Ethan, de maneras tan sutiles que en el mismo las notaba completamente, había creado alrededor de ese cajón una zona de no cuestionamiento. Dentro del cajón había 3 cosas. Una tarjeta de crédito que Sofía no sabía que existía. Un estado de cuenta de una cuenta de ahorros separada con $1,400 que Ethan había ido acumulando silenciosamente durante 2 años. Y un registro de algunas compras personales, ropa, un reloj, herramientas, que Ethan había pagado en efectivo para que no aparecieran en el estado de cuenta compartido. Ethan no lo llamaba ocultar dinero. Lo llamaba tener su propio espacio. Independencia financiera, quizás. Lo que en realidad era, aunque le costara admitirlo, era miedo. Miedo a que Sofía cuestionara sus decisions. Miedo a no tener ningún margen que fuera exclusivamente suyo. Miedo, en el fondo, a la conversación honesta sobre el dinero que nunca habían tenido. Un domingo, mientras Ethan estaba en el patio, Sofía fue al escritorio a buscar una pluma. Y el cajón estaba abierto. No lo había revisado con intención. Simplemente lo vio. Los 3 estados de cuenta. La tarjeta desconocida. Los $1,400. Lo que siguió no fue una peli dramática de televisión. Fue algo peor. Fue silencio. Sofía se sentó en la silla del escritorio y no dijo nada durante varios minutos. Y cuando Ethan entró desde el patio y la encontró allí, entendió de inmediato lo que había sucedido. Sofía no estaba enojada por el dinero. Estaba lastimada por el secreto. ¿Por qué si Ethan había ocultado esto? ¿Qué otra cosa había ocultado? No de manera dramática. Sino esa pregunta silenciosa que se instala en una relación cuando la confianza se fisura. Un estudio publicado en el Journal of Financial Therapy encontró que el 41% de las parejas americanas reporta haber mentido a su pareja sobre alguna cuestión financiera. El término académico es financial infidelity. Infidelidad financiera. Y las consecuencias para la salud de la relación son comparables a otros tipos de infidelidad en términos de erosión de confianza. Esa noche, Ethan y Sofía tuvieron la conversación que deberían haber tenido hace años. No fue cómoda. No fue rápida.
Pero fue la primera vez que los dos vieron la situación financiera completa de su familia con los ojos abiertos, al mismo tiempo. Y debajo de la incomodidad, había algo que Ethan no esperaba. Alivio. El alivio específico de quien deja de cargar solo algo que era demasiado pesado para una sola persona. Pero mientras Ethan y Sofía procesaban esa conversación, había algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Una tendencia que los dos comparten. Que habían estado alimentando juntos durante años. Y que en el siguiente capítulo vas a reconocer quizá con una incomodidad familiar. Porque la burrada número 4 es la más difícil de ver cuando estás en el medio de ella. Interludio 1. La nota en el cajón. En el cajón del escritorio de Ethan, debajo de los estados de cuenta, había una nota. Un pedazo de papel con números que él había calculado durante una noche de insomnio 6 meses atrás. Números que mostraban que si las cosas seguían exactamente como estaban, Ethan y Sofía llegarían a los 65 años con menos de $80,000 ahorrados. Para dos personas. Para el resto de sus vidas. Ethan había guardado esa nota en el cajón. Y había cerrado el cajón. Y había seguido viviendo exactamente igual. Pero lo que Ethan todavía no sabía era que esa nota, ese cálculo de insomnio que había intentado ignorar, era el comienzo de algo. Y que lo que don Justo, el vecino de 72 años que jugaba dominos en el porche de la esquina, la iba a dejar en unas semanas? Iba a cambiar la manera en que Ethan pensaba sobre el dinero, para siempre. Pero antes de llegar a don Justo, hemos burradas que conocer. Capítulo 4, burrada número 4. Inflar el estilo de vida con cada aumento. Cuando Ethan recibió su primer aumento en el trabajo de logística, hace 4 años, fue una mañana de viernes que no olvidaría. Su jefa lo llamó a la oficina y le dijo que la empresa reconoce su esfuerzo y que a partir del próximo periodo su salario aumentaría un 12%. Ethan manejó de vuelta a casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo con respecto al dinero. Esperanza. Esa noche, él y Sofía salieron a cenar a un restaurante que normalmente reservaban para cumpleaños. El fin de semana siguiente, compraron el sofá nuevo que habían estado posponiendo. 2 semanas después, Ethan cambió su teléfono aunque el interior funcionaba perfectamente. Y Sofía se inscribió en un gimnasio que quedaba más cerca de casa aunque tenía una membrilla activa en otro lado. Ninguna de esas decisiones fue irresponsable individualmente. El problema fue la suma. Y el patrón. Porque cuando llegó el siguiente momento, 15 meses después, sucedió exactamente lo mismo. Más gasto. Más nivel. Misma sensación a fin de mes. Los economistas tienen un nombre para esto. Lifestyle inflation. Inflación del estilo de vida. Es el fenómeno por el cual el nivel de gasto de una persona aumenta proporcionalmente, o más, con cada aumento de ingreso. Y es tan común, tan automático, tan socialmente reforzado, que la mayoría de las personas no lo percibe como una decisión. Lo percibe simplemente como merecer lo que ahora puede pagar. Siguen datos del Bureau of Labor Statistics, el americano promedio que recibe un aumento del 10% en su ingreso aumenta su nivel de gasto en un 11% en los 12 meses siguientes. 11% de aumento en gasto con 10% de aumento en ingreso. Lo que significa que matemáticamente, el aumento hace más pobre a la persona. No más rica. Fue Sofía quien lo dijo primero. Con esa directness que Ethan a veces encontraba incómodo y otras veces encontraba como la cosa más valiosa de su matrimonio. Hoy,
Ganemus mas que hace 4 años. Pero no ahorramos más. ¿Por qué? Ethan no tuvo respuesta inmediata. Porque la respuesta requería admitir algo que no quería admitir. Que cada vez que había ganado más, había encontrado maneras de gastar exactamente ese más. Como si hubiera un techo invisible que no le permitiera acumular. Ese techo tiene nombre. Se llama lifestyle inflation. Y la única manera de romperlo es decidir, conscientemente, que la próxima vez que leg más dinero, una parte específica de ese más va al ahorro, antes de que el gasto tenga oportunidad de reclamarlo. Ethan anotó eso en su cuaderno amarillo. Pero había algo que todavía no había anotado. Algo que llevaba 5 años evitando anotar. Porque la burrada número 5 era la que más miedo le daba ver en papel. Y en el siguiente capítulo, vas a entender por qué. Capítulo 5, burrada número 5. Vivir sin fondo de emergencia. El jueves 14 de marzo, Ethan recibió una llamada a las 2 de la tarde mientras supervisaba un cargamento en el almacén. Era Sofía. Su voz no estaba bien. Marco se había quedado en el recreo. El colegio pensaba que era el brazo. Necesitaban ir urgencias. Ethan llegó al hospital en 17 minutos. El brazo de Marco estaba fracturado en 2 puntos. Necesitaba inmovilización, una consulta con un especialista, y posiblemente una intervención menor dependiendo de cómo se alinearan los usos. Marco estaba bien. Asustado, con dolor, pero bien. Y Ethan, mientras sostenía la mano de su hijo de 9 años en la sala de urgencias, sentía 2 cosas simultáneamente. Gratitud de que no fuera más grave. Y un pánico frío que no tenía nada que ver con Marco. Porque Ethan estaba calculando. La urgencia. El especialista. El posible procedimiento. Y el saldo en su cuenta de ahorros que en ese momento era de $173. $173. Para una familia de 4 personas. Sin fondo de emergencia. En la sala de urgencias de un hospital americano. La factura final, después del seguro, fue de $1,400. Ethan la pagó en 4 tarjetas de crédito. Con intereses que todavía estaba pagando 5 meses después. Un accidente de patio escolar que, en una familia con fondo de emergencia, habría sido una tarde de estrés normal, se convirtió en una deuda que duró casi un año. Según el Federal Reserve, el 37% de los adultos americanos no puede cubrir un gasto imprevisto de $400 sin pedir dinero prestado o vender algo. $400. Ethan estaba en ese porcentaje. Y lo que eso significaba en términos prácticos era que su familia vivía a una emergencia de distancia del caos financiero en cualquier momento. Una lanta. Un médico. Una semana sin trabajo. Cualquier cosa era suficiente para hacer colapsar lo que habían construido. La noche después de que Marco llegó a casa con el brazo inmovilizado y se durmió en el sofá viendo televisión, Ethan abrió su cuaderno amarillo y escribió 2 palabras. Fondo emergencia. Y debajo, el número, 3 meses de gastos. No para este mes. No cuando tuviera más. Con lo que había. Empezando mañana. No fue un momento de revelación cinematográfica. Fue simplemente un hombre que había tenido suficiente miedo por un día. Y que había decidido que no quería volver a sentir ese pánico específico, jamás. Pero mientras Ethan escribía esas 2 palabras, había algo que todavía no había considerado. Un problema que estaba directamente conectado con el brazo roto de Marco, con la tarjeta de crédito, con el cajón del escritorio, y con todo lo que había pasado en los últimos meses.
YKIBA para ser claramente en la segunda mitad de esta historia. Continuamos después de un momento. Interludio 2. La mitad del camino. Hasta aquí hemos conocido 5 de las 10 burradas financieras de Ethan. Vivir sin presupuesto. Criar hijos sin educación financiera. Ocultar dinero a su esposa. Inflar el estilo de vida con cada aumento. Vivir sin fondo de emergencia. ¿Ysitvs en alguna de estas? ¿Hay alguna razón con algo que reconoces en tu propia vida? Eso no es una coincidencia. Capítulo 6, burrada número 6. Depender de un solo ingreso. Ethan tenía un buen trabajo. Eso es importante decirlo porque parte de la burrada número 6 vive exactamente ahí. En la falsa seguridad de tener un buen trabajo. Gerente de turno en una empresa de logística regional. 15 empleados bajo su supervisión. 8 años en la misma empresa. Beneficios. Seguro médico. Un 401k que nunca había revisado en detalle pero que existe. Ethan se sentía seguro. Esa sensación de seguridad era exactamente lo que lo impedía ver el problema. El lunes 7 de octubre, el director regional convocó una junta de supervisors. Ethan entró a esa sala sin ningún presentimiento particular. Salió de ella sabiendo que, en 90 días, su posición iba a ser eliminada. No por desempeño. Por reestructuración. La empresa había sido adquirida por un grupo más grande que tenía sus propios gerentes. Los puestos de supervisión del nivel de Ethan iban a ser absorbidos o eliminados. Ethan podía postularse para un puesto operativo a menor salario. O recibir el paquete de salida. Ethan condujo de vuelta a casa con un zumbido en los oídos. 8 años. 8 años de llegar temprano, de hacer horas extra, de nunca decir que no a una responsabilidad adicional. En una junta de 40 minutos, ese andamiaje había desaparecido. La burrada número 6 no era haber dependido de un trabajo. Era haber construido toda la estabilidad financiera de su familia sobre una sola fuente de ingreso, sin ningún plan B. Sin ahorros suficientes para sobrevivir un periodo de transición. Sin habilidades monetizadas fuera de su posición específica. Sin ningún ingreso adicional, por pequeño que fuera, que pudiera mantener la operación básica mientras encontraba otra cosa. Un estudio del McKinsey Global Institute encontró que el 30% de los trabajadores americanos a tiempo completo experimentara una interrupción significativa en su empleo antes de los 50 años. No despido necesariamente, pero reestructuración, reducción de horas, cambio forzado de posición. 30%. La mayoría de esas personas no tienen más de 2 meses de gastos cubiertos cuando eso sucede. En lugar de entrar en pánico, Ethan hizo algo que habría sido impensable para el 6 meses atrás. Se sentó con Sofía esa noche y abrieron un documento en blanco. Escribieron todas las habilidades que Ethan tenía que alguien podría pagar. Supervisión de equipos. Logística. Organización. Conocimiento de sistemas de inventario. Capacidad para entrenar nuevos empleados. No era un plan completo. Pero era un inventario. Un inventario es el primer paso hacia no depender de que una sola puerta permanezca abierta. Pero mientras Ethan y Sofía hacían ese inventario, había una pregunta que Sofía hizo que detuvo la conversación completamente. Hoy, ¿cuándo tenemos exactamente en el 401k? Ethan no sabía responder. Porque la burrada número 7 era directamente responsable de eso. Capítulo 7, burrada número 7. Estancarse profesionalmente y llamarlo estabilidad. Ethan era bueno en su trabajo. Genuinamente bueno. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente altas. Sus empleados lo respetaban.
Su jefa confiaba en él para los proyectos complicados. El problema no era su desempeño. El problema era que Ethan había dejado de crecer hace 3 años. No porque fuera cómodo o vago, sino porque el trabajo era exigente, los niños eran pequeños, el tiempo era escaso, y en algún momento entre los 30 y los 34 años, el crecimiento profesional había dejado de sentirse urgente. Tenía el trabajo. Tenía el sueldo. Eso era suficiente. Lo que Ethan no veía era que en un mercado laboral que cambia constantemente, no crecer es equivalente a retroceder. Las habilidades que eran valiosas hace 3 años van siendo reemplazadas. Los títulos y certifications que no se actualizan van perdiendo relevancia. Y la persona que se queda quieta en un mercado que se mueve termina en un lugar diferente al que cree que está. Cuando llegó la reestructuración y Ethan se sentó a revisar options de empleo alternativas, encontró algo que no esperaba. Su salario actual, el que había ganado durante 8 años en la misma empresa, estaba por encima del rango que la mayoría de las posiciones disponibles pagaba para su nivel de experiencia y certifications. No porque el mercado hubiera bajado, sino porque otros candidatos con certifications más recientes, con experiencia en sistemas que Ethan no había aprendido, eran más atractivos para los empleadores al mismo nivel salarial. Ethan había asumido que 8 años de experiencia equivalían automáticamente a mayor valor en el mercado. Pero la experiencia sin actualización es como el dinero sin inversión. Existe, pero no crece. Y mientras no crece, pierde valor relativo. El World Economic Forum estima que el 50% de todas las habilidades laborales necesitarán ser renovadas o reemplazadas cada 5 años para mantenerse competitivas. Cada 5 años. Ethan llevaba 3 sin agregar nada nuevo a su perfil profesional. La semana siguiente a la junta de reestructuración, Ethan se inscribió en un curso en línea de certificación en gestión de cadena de suministro. $45 al mes. 3 horas a la semana, generalmente después de que los niños se dormían. No fue cómodo, pero fue la primera inversión que Ethan hacía en sí mismo, en años. Y curiosamente, mientras Ethan tomaba ese curso, se fue dando cuenta de algo que había olvidado. Le gustaba aprender. La sensación de agregar algo, de expandirse, de no estar exactamente en el mismo lugar que el mes anterior. Era una sensación que había abandonado sin darse cuenta. Y que, una vez recuperada, cambió como se veía a sí mismo. No como alguien que había perdido un trabajo, sino como alguien que estaba construyendo el siguiente capítulo. Pero mientras Ethan tomaba ese curso y buscaba nuevas oportunidades, había un número que aparecía en cada aplicación de empleo. Un número que Ethan había ignorado durante años. Y que la burrada número 8 había convertido en una carga que iba a complicar todo lo que seguía. Capítulo 8, burrada número 8. Destruir el crédito por ignorancia. El número era 587. Ese era el credit score de Ethan el día en que lo revisó por primera vez en su vida adulta. 587. En una escala del 300 al 850, donde 670 se considera bueno y 740 excelente, 587 era lo que los prestamistas llaman subprime. Por debajo del nivel de riesgo aceptable para la mayoría de los productos financieros principales. Ethan no lo había destruido dramáticamente. No había tenido una bancarrota. No había defaultado en una hipoteca. No había sido víctima de fraude. Lo había erosionado lentamente, sin saber que lo estaba haciendo,
a través de una serie de hábitos que nadie la había dicho que importaban. Había una tarjeta de crédito cuyo límite estaba al 94% de capacidad. Los prestamistas llaman a esto utilización de crédito. Y cuando supera el 30%, el score empieza a bajar. Había dos pagos atrasados de hace 2 años. No morosos. Solo tardíos por unos días. Pero registrados. Había cerrado 2 tarjetas viejas pensando que eso lo haría ver más responsable. En realidad, cerrar cuentas antiguas reduce el historial de crédito y baja el score. Y había solicitado 4 nuevas tarjetas en un periodo de 6 meses 3 años atrás durante un periodo de estrés financiero. Cada solicitud genera una consulta dura que baja el score temporalmente. 587 no es un número abstracto. Tiene consecuencias específicas y medibles. Cuando Ethan buscó apartamentos durante la transición laboral, 3 propietarios lo rechazaron por el score. Cuando comparó tasas de seguro de carro, la tarifa que lo ofrecían era un 23% mayor que la que recibirían personas con buen crédito. Y cuando en algún momento en el futuro Ethan y Sofía quisieron comprar una casa, la diferencia entre su score actual y un score de 740 en una hipoteca de $250,000 a 30 años representaría aproximadamente $67,000 en intereses adicionales. $67,000. Por un número. La buena noticia, que Ethan descubrió mientras investigaba, era que el crédito no es permanente. Se puede reconstruir. No rápidamente, pero sistemáticamente. Pago puntual de todas las cuentas, cada mes, sin excepción. Eso es el 35% del score. Reducción de la utilización de crédito a menos del 30%. Eso es otro 30%. No cerrar cuentas antiguas. No solicitar crédito innecesariamente. En 12 meses de esos hábitos, el score de Ethan había subido a 664. En 18 meses, a 701. El crédito no es el enemigo. La ignorancia sobre el crédito es el enemigo. Y la diferencia entre entender cómo funciona y no entenderlo puede costar más de lo que la mayoría de las personas gana en un año. Fue durante esos meses de reconstrucción cuando sucedió algo que Ethan no esperaba. Una tarde de sábado, mientras cortaba el pasto del jardín, don Justo salió al porche de la esquina como hacía siempre. Y dijo algo que Ethan nunca había escuchado de esa manera. Oye Ethan. Ven un momento. Lo que don Justo le dijo a continuación. Cambió la manera en que Ethan pensaba sobre el dinero, para siempre. Interludio 3. Lo que don Justo sabía. Don Justo tenía 72 años y había llegado de Puerto Rico a los 25 con $80 y una maleta. Había trabajado 38 años en una planta de manufactura. Nunca había ganado más de $48,000 al año. Y era propietario de 2 casas. Tenía la hipoteca pagada. Y vivía con una tranquilidad que Ethan había notado siempre sin entender de dónde venía. Ese sábado en el porche, mientras los dos tomaban agua y los niños jugaban en el jardín de atrás, don Justo miró a Ethan con esa directness tranquila de quien ha visto muchas cosas y ya no necesita rodeos. Ethan, ¿cuántos años tienes? 34. Don Justo asintió despacio. Perfecto. Todavía eres joven suficiente para que lo que te voy a decir cambie todo. Lo que don Justo dijo a continuación iba a aparecer en cada decisión financiera que Ethan tomara durante el resto de su vida. Pero antes de llegar a esa conversación completa, hay 2 burradas más que necesitas conocer. 2 errores que Ethan todavía no había corregido. Y que,
sin corregirlos, ninguno de los consejos de don justo habría funcionado completamente. Continuamos. Capítulo 9, burrada número 9. No saber no. Ethan era el tipo de persona que decía que si. No porque no tuviera carácter, sino porque había crecido en una cultura donde ayudar era equivalente a amor, y decar no era equivalente a abandono. Cuando su hermano mayor llamó pidiendo $800 prestados para reparar su carro, Ethan dijo que aunque en ese momento no tenía ese dinero disponible sin tocar la tarjeta de crédito. Cuando los compañeros del trabajo organizaron una colecta para un regalo de cumpleaños del jefe y el sugerido fue $40 por persona, Ethan puso $40 aunque 20 habrían sido completamente aceptables. Cuando Marco le dijo que todos sus compañeros de clase iban a ir a un parque de diversiones y que costaba $5 la entrada, Ethan dijo que en lugar de tener una conversación sobre eso cabía en el presupuesto mes. Ninguno de esos momentos fue una burrada enorme. El problema era el patrón acumulado. Cada dica desde el miedo a decepcionar en lugar de desde la capacidad real. Cada que llenaba la brecha entre lo que alguien esperaba y lo que Ethan podía dar honestamente. Sumados durante un año, Ethan estimaba que había gastado casi $3,200 en cosas que no había elegido conscientemente. La psicología del comportamiento tiene un nombre para la dificultad de decar no en contextos sociales. Presión normativa. La tendencia a conformar el comportamiento propio con lo que se percibe como esperado por el grupo social. Y es especialmente patente en comunidades latinas donde los lazos familiares y comunitarios son fuertes y las expectativas de ayuda mutua son altas. La ayuda mutua no es el problema. La comunidad no es el problema. El problema es cuando el SI automático reemplaza a la conversación honesta. Cuando ayudar a otros se hace a expensas de la estabilidad propia. Cuando nadie en la red de apoyo sabe que decir que si cuesta más de lo que tienes. Una tarde, el hermano de Ethan llamó de nuevo. Esta vez pidiendo $500 para cubrir un mes de renta. Y Ethan, en lugar de decir que si o decir que no con culpa, dijo algo diferente. Dijo la verdad. Hoy, ahora mismo no tengo ese dinero disponible sin afectar lo que estamos construyendo para los niños. Lo que puedo hacer es sentarme contigo este fin de semana y ver juntos cómo organizar tus números. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Y luego su hermano dijo, está bien. No fue mágico. No resolvió todo de un golpe. Pero fue la primera vez que Ethan había dicho no de una manera que no rompía la relación, sino que la llevaba a un lugar más honesto. Y eso, resultó, era un tipo de generosidad más duradera que cualquier transferencia bancaria. Pero había una última burrada. La más silenciosa de todas. La que Ethan había estado cometiendo no con acciones sino con pensamientos. Y en el último capítulo antes de conocer la conclusión de la historia de Ethan, vas a entender por qué la burrada número 10 puede ser la más peligrosa de las 10. Capítulo 10, burrada número 10. Jubilarse mentalmente antes de tiempo. Había un pensamiento que Ethan tenía con regularidad y que nunca había dicho en voz alta. Anaya Sofía. Anaya Nadia. El pensamiento era este, en algún momento, cuando las cosas estén más estables, me voy a sentar a organizar todo esto en serios. Cuando los niños estén más grandes. Cuando tenga el trabajo nuevo asentado. Cuando pague la tarjeta de crédito de la agencia de Marco. Cuando los psicólogos llaman a esto aplazamiento temporal. La tendencia de asumir que la versión futura de uno mismo tendrá más tiempo, más energía, más recursos,
Omas disposición para hacer las cosas difíciles que la versión presenta vida. En finanzas personales, ese aplazamiento tiene consecuencias matemáticas que son brutalmente reales. Si Ethan, a los 34 años, empieza a contribuir $300 al mes a un IRA Roth invertido en un fondo índice del S&P 500, llegará a los 65 con aproximadamente $365,000. Si espera hasta los 44 años para empezar exactamente lo mismo, llegará con aproximadamente $160,000. La diferencia entre empezar hoy y esperar 10 años. $205,000. $205,000. El costo exacto de la barrera número 10. De esperar a estar listo. Y lo que hace que esta barrera sea la más silenciosa es que no se siente como una barrera cuando se está en ella. Se siente como sensatez. Como realismo. Como la sabiduría de no actuar hasta tener todo claro. Pero la claridad no liga antes de actuar. Liga actuando. Ethan lo aprendió a los 34 años. Tarde, diría alguien que empezó a los 25. A tiempo, diría alguien que esperó hasta los 45. El lunes siguiente a la conversación con Don Justo, Ethan abrió una cuenta en Fidelity. Contribuyó $50. No 300. No 500. $50. ¿Por qué empezar imperfectamente hoy produce más resultado que esperar el momento perfecto que nunca liga exactamente como uno lo imagina? Y con ese primer movimiento, Ethan dejó de ser alguien que iba a hacer algo con su dinero en algún momento. Se convirtió en alguien que ya lo estaba haciendo. Esa tarde en el Porsche, Don Justo había dicho algo simple. Había dicho, mira Tiffin, yo no soy rico. Nunca gain mucho. Pero lega los 70 con la casa pagada y suficient para vivir tranquilo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre yo y la mayoría de la gente que conocí en la fábrica? Ethan espero. Yo nunca le pedí permiso al dinero para empezar. Yo nunca le pedí permiso al dinero para empezar. No espera tener suficiente. Empieza con lo que había. Y lo que había, con el tiempo, se volvió suficiente. Ethan escribió eso en su cuaderno amarillo. En la primera página. Y lo subrayó 2 veces. Conclusion. El hombre que Ethan se convirtió. 2 años después de esa mañana en la cocina con el café frío y los estados de cuenta que no cuadraban, Ethan Rivera era diferente. No radicalmente. No de la manera en que cambian los personajes en las películas. Sino de la manera más real y más duradera. Con menos miedo. Ethan y Sofía tenían un presupuesto que revisaban juntos el primer domingo de cada mes. Marco y Lily recibían una mesada semanal con 3 sobres: gastar, guardar, y dar. Las finanzas del hogar eran una conversación compartida, no el territorio privado de nadie. El fondo de emergencia había llegado a 4 meses de gastos. Las tarjetas de crédito tenían saldos manageables y pagos puntuales. El credit score de Ethan era 714. Había encontrado un nuevo trabajo en una empresa más grande, con mejor salario, en parte gracias a la certificación que había terminado. Y todos los meses, automáticamente, $200 iban al IRA Roth antes de que Ethan tuviera la oportunidad de pensar en gastarlos. Las 10 burradas de Ethan no eran de Ethan solamente. Son los errores que nadie enseña a evitar. Que se hirdan sin palabras. Que se repiten de generación en generación hasta que alguien decide ver. Este es el plan de acción que Ethan aplicó. Y que cualquiera puede empezar hoy. Hacer la radiografía financiera. 20 minutos. 4 números. Esta semana. Crear el presupuesto. No para restringir. Para ver.
Abrir la cuenta de ahorros de alto rendimiento. 10 minutos. Automatizar el ahorro. Antes del gasto. Tiempo. Atacar las deudas con la bola de nieve. Manera mayor. Con consistencia. Revisar y actualizar el perfil profesional. Cada 6 meses. Tener la conversación financiera con la pareja. Con honestidad completa. Y empezar hoy. Sin esperar a estar listo. Don justo tenía razón. El dinero no da permiso para empezar. Iris tu quienes y lo da. La pregunta no es si puedes. La pregunta es si decides. Hoy es un buen día para decidir.